জি স্যার। সাইদ স্যার কম আমরা 9 জন একসঙ্গে আর বাকিরা department, that is Department of CSE. Yes. And okay, তোমরা কোথায় এটা? If it is some, no, not shop, it seems that some house. Okay. So I think we should start the class. Ki bolo? Total less than 30. जी सर। Okay, let us see. Today I am going to give you on assignments at the end of the class. I don't know why I hear you less. I'm not clear about your conversation. আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি না, কেমন যেন, হ্যাঁ, কেমন যেন একটু কম শুনতে পাচ্ছি। বাট এখানে একটা ফ্যান চলছে, ফ্যানটাকে Hello, can you hear me now? Hello. Yes, sir. Yes, এখন আমি আগের থেকে বেটার শুনছি। Okay. In the continuation of our last class, in the last class we discussed about adaptive filters. In adaptive filters, we discussed that there are many types of filters, but adaptive filters are especially important for certain applications. So we, before going into adaptive filter, we discussed what are the applications of adaptive filter. মানে adaptive filterটা কি এটা ডিসকাস করার আগে we discussed how this adaptive filter is used. তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা বলি না যে এই জিনিসটার ডেফিনিশনটা পরে দিব, আগে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেই, আমরা বলি না অনেক সময়। এখানে আমাদের ঠিক ডিসকাশনটা এইভাবেই আগাচ্ছে যে আগে এক্সাম্পলটা দিয়ে নেই, তাহলে বুঝতে পারবা যে এই জিনিসটা কি বা হাউ দ্য থিং ইজ। দ্য লাস্ট ক্লাস, আমার আন্ডার গ্রাজুয়েশন ক্লাসে ডিসকাস করি, কথা বলি না। হ্যালো, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। একটু কথা বলি। লেটস সি, একটু ভিডিও অন করো সবাই, দেখি নাহলে গল্প জমে না। Okay. Some in my class, undergraduation class, they asked me, sir, আপনার রিলেটিভ কেমন আছে? তো আমি বললাম যে কেমন আছে এই কোশ্চেনটার উত্তর দেওয়ার আগে I want to tell about his condition, then you will understand ঠিক কেমন আছে। আমি যদি বলি যে ভালো আছে, তাহলে তোমরা এক ধরনের বুঝবা। আমি যদি বলি খারাপ আছে,
তাহলে কেমন বুঝবো আমি ঠিক বলতে পারবো না। বাট ইফ আই টেল হিজ কন্ডিশন দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে হাউ ইজ হি। তো আমাদের এই ডিসকাশনটাও আমাদের অ্যাডাপটিভ ফিল্টারের বর্ণনা এক্সপ্লেনেশনটা আমরা অনেকটা এভাবে দিচ্ছি। লেট আস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন দেন উই discuss about adaptive filter. So I want to did I share how is my relative is share করেছিলাম? আমি যে রিলেটিভ নিয়ে আমার ব্রাদার ইন লকে নিয়ে আমি চেন্নাইতে ছিলাম, তার কন্ডিশনটা কি আমি কি ডিসকাস করেছিলাম কখনো ক্লাসে? স্যার করেননি স্যার। ওকে, he was sick, he had a stomach pain, he went to doctor Square Hospital. Within 48 hours his condition is deteriorated so much that he was taken to life support. Then he was taken to Bangladesh Specialist Hospital and he তার লোয়ার যে ইন্টেস্টাইনটা আছে that was completely removed, ফেলে দিতে হয়েছে। আমরা যেটাকে বলি লোয়ার স্মল গাট বলি অথবা লোয়ার ইন্টেস্টাইন বলি, পুরোটাই লেন্থ হবে কত, প্রায় 7 মিটার। আমাদের সবারই কম বেশি 7 মিটার মতোই আছে, সেটা পুরোটাই ফেলে দিতে হয়েছে। তো দেন নাও হি ডাজ নট হ্যাভ এনি কন্টিনিউশন। আমরা মুখ থেকে খাওয়ার খেলে বের হওয়া পর্যন্ত একটা কন্টিনিউয়াস একটা প্যাসেজ আছে, তো মধ্যখানে তার প্যাসেজটা নাই, কন্টিনিউশনটা নাই। দেন হি ইজ নাও হি হোয়াট হি টেক্স, হি টেক অনলি স্যালাইন, হি ক্যানট টেক এনি। এই বাকিরা কই? বাকিদেরকে সবাইকে বললো অন করতে বললাম, ইয়ে ভিডিও অন করতে বললাম বাকিদেরকে। হ্যাঁ, সবার যদি অন অন করো সবাই, তাহলে আমি বিশ্বস্ত ভাবে থাকতে পারি যে সবাই আসো, কেউ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছো না। তাহলে আমরা চেন্নাইতে নিয়ে গেলাম এই জন্য যে যদি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যায়, কিন্তু তার অবস্থাটা হি ওয়াজ সাফারিং কন্টিনিউয়াসলি ফ্রম ফিভার and doctors could not recognize his region of fever. So finally, he could not be treated whether we obviously assay. Now, situation is this: he survives only on saline. He does not. এবং স্টোমাক থেকে যদি পানি টানি কিছু লিকুইড কিছু খায়, it goes out from his stomach. Now কেউ যদি জিজ্ঞেস করে how is he? He is fine. He is fine, but find is a very different way of fine. আবার যদি বলো কি খুব খুব ভালো না, না বাচ্চা সে তো দাঁড়াতে পারে, হাঁটতে পারে, হ্যাঁ কথা বলতে পারে, তো সে ভালো। তো এইভাবে হাউ ইজ। তো আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন কোনো কিছু এক্সপ্লেনেশন করতে যাই, ডিফাইন করার আগে আমরা জিনিসের একটা ধারণা দিয়ে চেষ্টা করি যে হাতি কি রকম, যে চোখে দেখে নাই কখনো, হাতি কি রকম। আমরা হাতির একটা আন্দাজ করি যে হাতি ওজনে এত, সাইজে এত, হাঁটার সময় ধপধপ করে হাঁটে, কান হলো ইয়ের মতো, কুলার মতো, সামথিং লাইক দিস বা ইয়ে মতো। তো আমাদের অ্যাডাপটিভ ফিল্টারের বেলায় আমরা যখন ডিসকাস করতে যাচ্ছি, উই ডিসকাস ইটস অ্যাপ্লিকেশন ফার্স্ট, হাউ ইট ইজ অ্যাপ্লাইড, হোয়াট ইট ইজ অ্যাপ্লাইড। এন্ড দেয়ার ইজ এ কোশ্চেন অলসো না, লাস্ট এক্সাম there is a question from adaptive filters and অনেকেই বললো কোশ্চেন নাকি সহজ হয়েছে। আই বিলিভ সহজ হয়েছে, ইজ নাথিং। এই কোশ্চেনটা এর থেকে কোনোভাবে মানে সহজ করা যেত না, এটাই সহজ এই সাবজেক্টের উপর। Okay, so let us go in the continuation of our applications. Let us today we see some more applications. What are the applications? The next one is the suppression of narrowband interference in a wideband signal. What does it mean? আমরা যদি এই ফিগারটা দেখি, এরপরে যে ফিগারটা আছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো what does it mean. এই এটা see, we have a wideband signal. This is the wideband signal. We are expecting a signal from this, but there is a interference signal. This is the interference signal.
we do not expect this signal to exist. We want to eliminate this signal. So that is the problem. We want to suppress a narrowband interference signal from a wideband signal. This is a wideband signal, and this is unwanted signal. We want to suppress this one. We want to eliminate this signal. This signal is also signal. Let it be interference. Let it be unwanted signal. What is a signal? So we want to eliminate it. How? So that is what we had been discussing it here. We'll be discussing it here. That we have. Let us assume that we have a signal Vn. This is our desired signal, and the wideband signal is the combination of this Vn. It has got two components. What is Wn? One is the Xn. Xn is not desired, and only Wn is desired. So from Vn, we want to eliminate Xn signal so that we get only Wn, and Wn is our desired signal, our আসল signal, our মানে যে সিগন্যালকে আমরা চাই সেই সিগন্যাল। এখানে আরো কিছু আমাদের assumption আমাদেরকে we have to understand that আমরা যেই Wn যে সিগন্যালটা বলছি বা Vn টা আলটিমেটলি যে সিগন্যালটা বলছি, this is taken or this is constructed after Nyquist rate of the wideband signal WT. তো WT টা হলো আমাদের অ্যাকচুয়াল সিগন্যাল, তো সেটার থেকে যখন আমরা স্যাম্পলিং করে নেই, সেই স্যাম্পলিংটা আমাদের Nyquist স্যাম্পলিং থিওরেমটা মেনেই নিয়েছে। দ্যাট মিনস মিনিমাম 2 স্যাম্পলস ফর ইচ ওয়েভ, ইচ পিরিয়ড। তো প্রতি পিরিয়ডে কমপক্ষে 2টা সিগন্যাল করে আমাদের নিয়ে আসে। কোনটা আমাদের এই যখন আমরা ভিটিটা তৈরি করি তখন। তো এখানে আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের ইন্টারফারেন্স যেটা আছে এক্সেপ্ট এটার অ্যামপ্লিটিউডটা হবে মাচ লার্জার দেন দ্যাট অফ Wn। আমাদের নর্মাল ডিজায়ার যে সিগন্যালটা আছে তার থেকে ইন্টারফারেন্স সিগন্যালের যেটা এটা শার্প সিগন্যাল, এটার অ্যামপ্লিটিউডটা বেশি হবে, এটাই আমরা ধরে নিব, এটাই এক্সপেক্টেড কন্ডিশন। ওকে, so this is the Wn that we expected, our expectation, that is spread spectrum signal. Okay, that means it is a wide signal. It has got a wide spectrum. And the other thing, important part here is that if the interference is non-stationary, it is its frequency band occupancy may vary with time. Hence, adaptive filter is desired. Why adaptive filter is most appropriate? Because the interference, which one we are going to eliminate by filtering, that interference will be time dependent. That means সময়ের সাথে এটা ভ্যারি করবে, আমরা এটা এক্সপেক্ট করতে পারি। তো এইরকম কন্ডিশনে উই নিড অ্যান অ্যাডাপটিভ ফিল্টার। যদি অ্যাডাপটিভ ফিল্টার না হয়, একটা কনস্ট্যান্ট ফিল্টার হয়ে থাকে, তাহলে কি হবে, সবসময় একই রকমের সে একই ব্যান্ডের সে সিগন্যালটাকে সে এলিমিনেট করবে বা রিডিউস করবে। যদি ইন্টারফারেন্সটা তার লোকেশনটা চেঞ্জ করে ফেলে উইথ রেসপেক্ট ইন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড, তাহলে যেখানে আমার এলিমিনেট করার কথা তাকে আমি এলিমিনেট না করে অন্য একটা ডিজায়ার্ড সিগন্যালকে এলিমিনেট করে ফেলবো। সো দিস ইজ এ ডেঞ্জার, দিস ইজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, দিস ইজ এ প্রবলেম। তো এই প্রবলেমটাকে অ্যাভয়েড করার জন্যই উই নিড an adaptive filter for suppression of such narrowband signal, narrowband interference. So total signal is Vn, and this Vn has got two components. One is XF, this one, noise, and WF, this one, which is our desired signal. Okay. Now sample Xn are highly correlated due to the high sampling rate. Okay. Now
আরেকটা assumption বা presumption যাই বলি আমরা, that is when a signal is interference signal, narrowband signal, then it will have more correlation, autocorrelation rather higher autocorrelation than our normal signal. So that is also another indication how we are going to segregate the interference. Okay. Then after getting the interference signal, we got to accurately detect it, reduce it from the original signal. Now, see, if we have Vn and Vn minus d respectively, যদি আমাদের সিগন্যাল কম্পোনেন্ট গুলো আমরা এভাবে ডিটেক্ট করি যে Vn and Vn minus d, that means d হলো such a figure which will select কতগুলো সিগন্যাল আমরা নিব, কতগুলো কত বড় বড় সংখ্যক স্যাম্পল নিব, তার উপর নির্ভর করবে দিস ভ্যালু অফ d. So our x caret n is a আমাদের সিস্টেম ইম্পালস রেসপন্স and the signal, the combinationই আমাদের এই x caret n টা। x caret n টা কোথায়, how does it look? Now so this is the x caret n. How it is coming? It is coming from this filter. Okay, from this filter. Now this x Vn minus d, and from here we are getting En, that means W caret n. So here we get x caret n. Now see here, see we have what are the signals here, components we have here? Vn equal to Wn plus xn. These two signal we are having here, it is coming here. Also it is coming here. Then we are doing Z inverse or Z transformation করে we are getting decorrelation delay টা আমরা এখান থেকে বের করব, করে Vn minus d টা বের করব। আর এখান থেকে আমাদের এই যে x caret n আর এখান থেকে W plus xn, এই দুটো যখন বাদ যাবে তখন xn আর x caret n এই দুটো they will cancel each other since they are same. So আমাদের এখানে থাকবে কি শুধুমাত্র এই Wn টাই থাকবে। Wn in fact থাকবে W caret n. So what is the difference between Wn and W caret n? This caret symbol, it will mean that is the estimated signal. Okay, so this is estimated signal. So see, from here we are getting xn, from here xn plus Wn. So ultimately x caret n এবং xn, they are going to cancel each other and we will get only estimated W caret n, our desired signal. This signal will again put into an adaptive algorithm. এই অ্যালগরিদমের মাধ্যমে আমরা will determine the filter coefficients which will be given to this FIR filter. Okay, this FIR filter filter coefficient গুলো vary করবে, then we get near to accurate xn. This x caret n will be almost a true figure or true duplication of this xn, and that is what we also want, because they will, so they cancel each other. Xn and x caret n, they are equal and they can cancel each other. Only then we get our desired output. That means W caret n will be equal to Wn. So what is going to happen here? This is shown here. This adaptive algorithm, this shaded arrow, this is this one, is H1, H0, H1, H2, HA minus 1. These are the coefficients, filter coefficients. So this is this arrow signal is shown, and from this side we are getting Vn minus d, and here it is summation is done, and the summation is x caret n. This is x caret n. So this is the part here. How many inputs? Two inputs. One is from this side, one is from this side. Here, how many inputs here? One is this one input, one this input. So that is the and one output. So this is how the adaptive filter
can give us the desired signal. Okay. Now see here, x here Vn minus x caret n equal to En or W caret n. Okay. So see this one En equal to Vn minus x caret n. So x caret n এর পরিবর্তে we can write this expression. Okay. So Vn minus this caret n, x caret n. So this for solving this problem, we can find out the linear equations. These are the two linear equations. These are the HK R VV L minus K plus R VV L plus D. From here, our this R VV L is the autocorrelation sequence of Vn and right side, this part, R VV L plus D. This can be expressed as this, and finally this shows turns into this expression. Okay, and for this case we can write that our expected or average. The expected means otherwise statistically this is average. E R W L plus D equal to 0, where L equal to 0 to m minus 1. So because Wn is wideband and W is large enough so that W and Wn minus D are uncorrelated, and also our expected value of Rx omega, that means Rx omega L plus D equal to E R Wx L plus D. That means X W or Wx, both the correlation or cross correlation of both remains same, and that is equal to 0. And finally, our expected value or expectation of autocorrelation of R L plus D equal to gamma correlation, that means L plus D. So one is expected and actual. This is the expected statistical value and this is the actual value. Then they will become equal. From this condition to become true and effective, we have the filter coefficients, expected filter coefficient H prime K equal to 1 when K equal to 0, and equal to minus H K minus D equal to the value of the H prime K when when K equal to D plus 1 up to D plus M minus 1, else equal to 0. So this is the impulse response of the system, and also that will act as filter coefficients, and filtering effect will be effective through that coefficient. And the frequency response, if we want to see the frequency response of the filter, that will be H omega, and here see in a complex number, the right side. And if we see the how the filter response will be, this will be a sharp response within very short range. This will have maximum value, or it will reach its maximum value. Thereby, our this part is a filter effect will show. Why? How this filter effect is showing? See, up to this much, this frequency, up to the output signal will be almost 0, and after this specific value of the frequency, there will be almost no attenuation, and that is expected from a filter.
or filtering effect. In reality, the value of D is almost 1, or at times it can also be 0. Now see, we are talking about RVV, that means autocorrelation and cross correlation. Before going to adaptive noise cancelling, I want to ask some response from you. What is cross correlation? Before I name someone, please reply yourself. What is cross correlation? Hello. What is cross correlation? Iftiaz. जी सर What is cross correlation? স্যার অ্যাকচুয়ালি এটা খুব নয় হচ্ছে। জি স্যার নয়েজ হচ্ছে স্যার যে কোনো দুইটা মুভমেন্ট কোন একটা সিগন্যালের মধ্যে যদি স্যার তাদের যদি একটা সিরিজের সাথে আরেকটা সিরিজের যে রিলেশন থাকে স্যার এটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্রস রিলেশন। কথা বলে কে? সোনা বলতেছে স্যার। এটা ওকে বলতে বলো। হ্যাঁ সোনা বলো। আমি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে আমি এরকম কিনা ব্যাপারটা মুভমেন্টটা ট্র্যাক করে কিনা। হ্যাঁ মুভিং। স্বর্ণা কি বলতে চাচ্ছিলে বলো। হ্যালো, কি শুননা না? জি স্যার শুননা। শুনে কি বলতে চাচ্ছিলে বলো। যে ডেটাগুলো থাকে, সেট অফ ডেটা যেটা ওই মুভমেন্টটাকে ট্র্যাক করে, সেটাকে হচ্ছে আমরা বলি ক্রস কোরিলেশন। এটা বাদ দাও তো, আমাদের সামাজিক সম্পর্কের বেলায় বলো। ওই ডাটা বাদ দিয়ে বলো, আমাদের মধ্যে বলো। হ্যালো, বললাম ডাটা বাদ দিয়ে আমাদের একটা রিয়েল টাইম এক্সাম্পল দাও। হ্যালো, হ্যালো, এই কথা বলো না কেন তোমরা? মাইক অফ করে দিয়েছো? শারবিন কি আছে? শারবিন নাই? রুল 40 কই? স্যার রুল 40 আজকে নাই স্যার। বলো কি? স্যার রুল 40 নাই, উনি আবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনি যদি কনসিডার করেন তাহলে দিব। অসম্ভব, এর কেমনে হয় যে একজন অ্যাবসেন্ট আর বলে রিকোয়েস্ট হয়ে গেছে তাহলে দিয়ে দেবে? তাহলে তো হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ গিভিং অ্যাটেন্ডেন্স? আমাকে রিকোয়েস্ট করছে। স্বর্ণা, হ্যালো, নাম ধরলেই ভিডিও অন করবা, ভিডিও অন না করলে অ্যাবসেন্ট। আফরিন জান্নাত স্বর্ণা, রোল 44। আমি 3 পর্যন্ত গুনবো, যদি অ্যাবসেন্ট, যদি কথা না বলেন অ্যাবসেন্ট। সাইদ, জি স্যার। তুমি কাউন্ট করো, ডাকো 3 বার ডাকো। আফরিন জান্নাত স্বর্ণা যদি রিপ্লাই না করে অ্যাবসেন্ট। স্বর্ণা কে আছেন? স্বর্ণা রোল 44। আরেকবার একটু পরে বলি তো। নো, সো রোল 44 অ্যাবসেন্ট। তারপরে রোল নাম্বার 16 কারেক্ট। 16 কারেক্ট।
Yes, sir. What is cross correlation? Sir, cross correlation মানে তো স্যার মানে চেহারাটা যদি একই হয় তাহলে অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল যদি দেখায় আর কি, মানে বাবার ছেলের চেহারাটা। Yes, that is also an example. আর আজকালকে সামাজিক এক্সাম্পল হলো এরকম, ধরো তোমার সাথে কারো প্রেম আছে, গভীর প্রেম, তুমি যেদিন বাজারে যাও দেখবে যে আরেকজনও বাজারে গেছে, তুমি যখন ঘুরতে বেরোও সে ঘুরতে বেরোচ্ছে, তোমার মোবাইল যখন ব্যস্ত তার মোবাইলও ব্যস্ত, তুমি যখন পড়তে বসো সেও তখন পড়তে ব্যস্ত, মানে দুজনের মধ্যে একটা সিকোয়েন্স আছে, এই 1 ঘন্টা পড়বো, তুমি পড়ো আমি পড়ি। হ্যাঁ, তারপরে খেতে যাওয়ার সময় দুজন একই টাইম মেনটেন করে যায় যে ঠিক আছে এই 1 ঘন্টা আমরা খাবার দাবার খেয়ে তারপর আবার কথা বলবো। তার মানে হলো একজনের সাথে আরেকজনের যেই অ্যাক্টিভিটির যেই সামঞ্জস্যটা, সেটাই হলো যদি সামঞ্জস্য হয় তাহলে আমরা বলি তাদের মধ্যে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো, তোমার পার্ট শেষ। যদি স্যার আমি একটু বাইরে আছি তো এই জন্য স্যার মিউট মানে আনমিউট করতে চাচ্ছিলাম না, একটু শব্দ নয়েজ আসবে স্যার। অ্যাকশন দিয়ে দিছে। যখন করবেন তখন ওকে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, তো আচ্ছা আবার আরেকটা এক্সাম্পল আছে এরকম, ধরো তুমি যদি অনেকক্ষণ ধরে লেখাপড়া করো, হ্যাঁ, হ্যালো কারেক্ট, অনেকক্ষণ লেখাপড়া করলে ধরো 5 ঘন্টা করে লেখাপড়া করতাম ডেলি, তাহলে তোমার রেজাল্ট যেরকম হতো, যদি তুমি 7 ঘন্টা করে ডেলি লেখাপড়া করো রেজাল্ট আরো ভালো হবে, আর যদি ডেলি 10 ঘন্টা করে লেখাপড়া করো রেজাল্ট আরো ভালো হবে। তার মানে কি তুমি কতক্ষণ ধরে পড়ছো আর কিরকম করে তোমার নাম্বার পাচ্ছ তুমি পরীক্ষার হলে, পরীক্ষায়, এই দুটোর মধ্যে যে একটা সম্পর্ক, এটা হলো যদি এমন হয় যে তুমি বেশি লেখাপড়া করলে ভালো নাম্বার পাচ্ছ, তাহলে আমরা বলবো যে এটার মধ্যে একটা পজিটিভ কোরিলেশন আছে। ইয়েস। আর যদি উল্টা হয় কিরকম, ধরো ধরো কেউ কম ঘুমায়, তার ওজনটা কি বাড়বে না কমবে? হ্যাঁ, সে যত বেশি ঘুমায় তত বেশি তার দেখা কারো ওজন হয়তো দেখা বাড়ে, কারো দেখা ওজন কমে, তো 2 রকমের হতে পারে। তো যদি দেখা যায় যে কারো বেশি ঘুম বেশি ওজন, তাহলে দুটোর মধ্যে পজিটিভ কোরিলেশন। আর যদি এমন উল্টা হয় বেশি ঘুম ওজন কমছে এরকম যদি হয় তাহলে আমরা বলবো তার মধ্যে নেগেটিভ কোরিলেশন। কিন্তু হোয়াট ইজ অটো কোরিলেশন? ক্রস কোরিলেশন হলো দুইজনের মধ্যে, দুইটা সিরিজের মধ্যে কোরিলেশন, দুইটা ডাটা সিরিজের মধ্যে কোরিলেশন, দুইটা ফেনোমেনার মধ্যে কোরিলেশন, দুইটা জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক। যদি সম্পর্ক একটার সাথে আরেকটা, একটা বাড়লে আরেকটা বাড়ে, একটা হলে আরেকটা বাড়ে, তাহলে আমরা বলি যে পজিটিভ অটো কোরিলেশন, পজিটিভ কোরিলেশন। আর যদি এটা হলো ক্রস কোরিলেশন, আর একটা হচ্ছে অটো কোরিলেশন। হোয়াট ইজ অটো কোরিলেশন কে বলতে পারে? হ্যালো, roll 33, roll 33. Yes, sir. What is cross correlation? No, what is auto correlation? স্যার এটা দেখি স্যার মানে অটো কোরিলেশনের একটা পার্ট, বাট এটা হচ্ছে গিয়ে মানে স্যার দুটো ডিফারেন্ট আর কি, মানে
দুটো ডিফারেন্ট টাইম সিরিজের সাথে অটো কোরিলেশন করে কিছু একটা, মানে স্যার আমি আসলে অত ভালো করে বলতে পারছি না, সরি স্যার। না, অটো কোরিলেশনটা কে বলতে পারবা? স্যার আমি বলতে পারি স্যার, ফখরুল। বলো বলো। স্যার অটো কোরিলেশন হলো স্যার, আমি একটা আমার উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। আমি মনে করেন স্যার তেজগাঁও যাই মোহাম্মদপুর থেকে, তো আমি আজকে স্যার 10টার সময় গেলাম, কালকে কি করলাম আমি 10টা পর্যন্ত 8টায় গেলাম, তো আমি আমার নিজের একটা কপি স্লো কপি ক্রিয়েট করলাম। তো অটো কোরিলেশন মানে হলো একটা সিগন্যাল, তো তারই একটা স্লোয়ার প্রসেসে একটা স্লো কপি ক্রিয়েট করে রাখছি স্যার, সিমিলার সিগন্যালের। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ। যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি যে আমরা দুইটা টাইম সিরিজ, সরি একটা টাইম সিরিজ যদি এভাবে চিন্তা করি, একটা সিরিজের মধ্যে 100টা স্যাম্পল আছে। তো যখন একটা স্যাম্পল বড় হয়, তারপরের স্যাম্পলটাও তার কাছাকাছি হয়, বড় হয়, তারপরেরটা তার কাছাকাছি হয়, বড় হয়। একটার সাথে আরেকটার মানে রিলেশনটা হয় খুব কাছাকাছি। একটা যদি বাড়ে পরেরটা বাড়ে, আগেরটা যদি আবার আগেরটা যদি কমে পরেরটা কমে। তো বাড়াটা কমাটা দে মেনটেন গ্র্যাজুয়ালি, দে মেনটেন, মানে অলমোস্ট দেখা যায় যে দুইটা সিকোয়েন্স মনে হচ্ছে পরপর দুইটা সিকোয়েন্স যাচ্ছে। তো এমন যদি হয় যে আগের সিকোয়েন্সটা এবং পরের সিকোয়েন্সটা দেখতে মনে হচ্ছে একই সিকোয়েন্স, শুধু একটু আগে পরে যাচ্ছে, এরকম যদি আমাদের দুইটা সিকোয়েন্স হয়, দ্যাট মিনস আগের সিরিজটা পরের সিরিজটার সিকোয়েন্স যদি এরকম হয়, তাহলে এটাকে বলি ক্রস কোরিলেশন। কিন্তু ক্রস কোরিলেশন যদি তাদের চেঞ্জটা একই রকম হয়, তাহলে আমরা বলি যে দে হ্যাভ হাই কোরিলেশন, অটো কোরিলেশন বাট হাই কোরিলেশন। আর যদি একটার সাথে পরেরটার কোনো মিল না থাকে, ডিলেড ভার্সনটার সাথে কোনো মিল না থাকে, তাহলে আমরা সেটাকে বলি যে অটো কোরিলেশন ভ্যালু ইজ লেস। হ্যাঁ, মানে তাদের মধ্যে অটো কোরিলেশন বলে নাই, তার মানে হলো অটো কোরিলেশনের মধ্যেও ভালো অটো কোরিলেশন হতে পারে, আবার খারাপ কম ভ্যালু হতে পারে। তো আমরা একই সিগন্যালের সাথে পরপর স্যাম্পলের সাথে তুলনা করে যে কোরিলেশন বের করি, সেটা হলো অটো কোরিলেশন। আর ক্রস কোরিলেশন হলো দুইটা সিগন্যালের মধ্যে আমরা রিলেশন করে যেটা বের করি, দ্যাট ইজ ক্রস কোরিলেশন। তো এই জন্য এই ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম গুলো আমাদের এই ফিল্টারিং এর মধ্যে আসবে। রিমেম্বার, in engineering, not only engineering, in any field, when you do not know what is going to happen next, how to predict, then we take the help of statistics. যেমন আমরা এখন যদি চিন্তা করি যে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ কেমন হবে, দেখো সবাই সবভাবে, ওই রিক্সাওয়ালা গ্রামের সেও এক ধরনের তোমাকে সিদ্ধান্ত বলে দিতে পারবে, এই এটা হবে, এই পুতিন হেরে যাবে, আর না ইউক্রেন হেরে যাবে, একদম তার কঠিন অগাধ বিশ্বাস, সে যেটা বলছে সেটাই হবে। সো হাউ ডু ইউ প্রেডিক্ট হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন? আমরা সেই জন্য আমরা কি করি, আমরা শুধু চোখ বন্ধ করে এটা না বলে দিয়ে, তোমার বলা আর ওর বলার মধ্যে ডিফারেন্স থাকবে এই যে তোমার বলার অনেকগুলো যুক্তি থাকবে। এই অপরমাইক ইফতিয়াজ স্যার প্রবাবিলিটি এই জন্য কি আসে না, যে হচ্ছে আমরা যে কোনো জিনিস মানে যদি প্রেডিক্ট করতে চাই, আমি বলি প্রবাবিলিটিটা প্রেডিক্ট করার জন্য অনেকগুলো টুলস আছে। প্রবাবিলিটি তো আছেই একটা, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা শুধু প্রবাবিলিটি না, আরো অনেকগুলো তাদের স্ট্যাটিস্টিক্স তো একটা মাত্র চ্যাপ্টার হয়ে যেত। একটা জিনিসকে প্রেডিক্ট করার জন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, অনেকগুলো ফিচার আছে, অনেকভাবে আমরা ফোরকাস্ট করার যন্ত্র আছে। সো যখন একটা জিনিসকে প্রেডিক্ট করবা, ইউ উইল think, then you will stay. You have to calculate, you have to get the data, you have to make the assessment, then you predict. আর যে ধরো এমনি বলে ফেলবে, তার কোনো অ্যাসেসমেন্টও নাই, তার প্রেডিকশনও নাই, তার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজও নাই, সে শুধু এমনি সে বলে দিবে। সো আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সে যখন সাপোর্টটা নেই, তখন আমরা এই ধরনের ইয়েগুলো আমরা ফলো করি। প্রবাবিলিটি, কোরিলেশন, অটো কোরিলেশন, শুধু ক্রস কোরিলেশন শুধু দুইটার মধ্যে না,
ক্রস কোরিলেশন ক্যান বি মোর দ্যান 2, অনেকগুলো ফ্যাক্টরের মধ্যে হতে পারে ক্রস কোরিলেশন। দেন উই ক্যান ফাইন্ড আউট সাম প্রেডিকশন। হ্যাঁ, আমরা এই বৃষ্টি কালকে হবে কি হবে না এটা চোখ বন্ধ করে তোমাকে বললে কালকে বৃষ্টি হবে না হবে না আগামীকাল, একটু তুমি থমকে যাবা যে কালকে বৃষ্টি হবে কি হবে না। আমি এই কোশ্চেন যদি সত্যি করে বলি যে কালকে কি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমাদের বাংলাদেশে, তখন তুমি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করবা কি বলবা। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক সামথিং। সামথিং মানে কি, যে ইতিহাস কি বলে, মানে আগের ইতিহাস 100-200 বছর ইতিহাস কি বলে যে মার্চ মাসের 12 তারিখে কি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কেমন। না, গত 100 বছর দেখা গেছে যে মার্চ মাসের 100 বছরের মধ্যে মাত্র বা মানে ধরো গত 10,000 দিনের মধ্যে মাত্র 3 দিন বৃষ্টি হয়েছে। তাহলে প্রবাবিলিটি কত? ওই যে ইতিহাস যেটা বললো যে 10,000 3/10,000, এটা হলো প্রবাবিলিটি অফ রেইনিং টুমরো ইন বাংলাদেশ। তো আমরা এই যে প্রেডিক্ট করি, আচ্ছা, আর এটা তো একটা প্রবাবিলিটি দিয়ে একদম স্ট্রেট এক কথায় বলে ফেললাম, কিন্তু আরো কিছু ডাটা আছে, আরো কিছু কি আছে, গত কয়েকদিনের টেম্পারেচারের তারতম্য কি, বাংলাদেশ এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের যে টেম্পারেচারের চেঞ্জটা কিরকম হচ্ছে, তার মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার কোনো রিলেশন আছে কিনা, সেই ডাটা থেকে কোরিলেশন বা অটো কোরিলেশন করে আমরা কোনো প্রেডিকশন করতে পারছি কিনা যে বৃষ্টি আগামীকাল হবে কি হবে না। সো এই ধরনের আননোন অনেকগুলো মানে যেখানে হেইজি ক্লাউডি তোমার quantification is not straightforward, we take the help of statistics. সেই জন্য আমাদের এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস গুলো যেমন প্রবাবিলিটি, তারপরে রিলেশন, ক্রস কোরিলেশন, অটো কোরিলেশন, কোরিলেশন মধ্যে আবার পজিটিভ কোরিলেশন, নেগেটিভ কোরিলেশন, এই ধরনের অনেকগুলো টার্ম আমরা পড়ি বা শিখি বা এগুলো আমাদের জন্য টুলস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তো এই আমাদের এই ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই স্টেজে এসে we are dependent on we depend heavily on statistical phenomena. তো এই জন্য তোমাদেরকে এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফেনোমেনা সম্পর্কে একটু হালকা যে সমস্ত টার্মগুলো আমরা এখানে আমাদের এখানে ডিসকাশনে আসে সেগুলো যদি একটু আমরা দেখে নেই, একটু গুগল সার্চ করে দেখে নিই যে কি মিন করে, তাহলে সাবজেক্টটা বুঝতে সহজ হবে and you'll feel comfortable. হ্যাঁ, you feel comfort in discussing subjects and so on. So with this we want to have a break. কতক্ষণ লাগে? সাইদ, কতক্ষণের ব্রেক? 10 minutes. না, এত কম তো 15 মিনিট, স্ট্রেট 15 মিনিট। 25 থেকে 15 হলে আমাদের এখন যে আছে 23, at 4:38 we'll meet again. Okay, আল্লাহ হাফেজ। Okay.
Okay. The next is the adaptive direct form FIR filters. That is the LMS algorithm. Okay. Now, when we go for adaptive filter, we find that there are mainly two problems we come across. One is the quality of estimates depends on the length of the data record. That means what will be the next filter coefficient? That will be dependent on the previous data. Now, how many previous data we are going to consider? এর আগের 100টা, এর আগের 50টা ডাটা, 10টা ডাটা, 2টা ডাটা, how many? একটা ডাটা। তো আগের কতগুলো ডাটা আমরা we are going to handle based on which we are going to next prediction or going to decide something subsequent. That is an important factor and an important problem for implication of this adaptive filter. Okay. Now, see, we have seen the least square criteria leads to a set of linear equations, as we saw in earlier discussions, that which can be expressed as a summation of this hk and rxx l minus k equal to r dx l plus d, where this is the first one. Rxx is the autocorrelation of the sequence xn, xx it indicates xn, and dx this indicates the cross correlation between dn and xn, d and x between these two sequences. Okay. Now the parameter d, that can be 0 in some cases and also can be non-zero. So that will depend on the length of data that we are going to take from which. Then we will see that we have this rxxl and rdxl. These two we have to decide from the data. Now, how many data we are going to discuss or consider? That is an important issue, and that problem has to be addressed. Then the other one is the underlying xm. That means the signal is usually non-stationary. That means the signal we are dealing with when we receive at the receiving end, we are not getting the same sequence, the same error, same delay. That will vary. That means in the reception, basing on the conditions, different transmission conditions, the receiving signal sequence will vary, and that is non-stationary, and that makes the prediction, that the filter coefficient prediction and the problem. Okay. Now, there are two ways. That means there are mainly two ways by which the coefficients of the adaptive filters can be varied with time to track the time variant statistical characteristics of the signal. What are those two ways? Number one is the sample by sample basis. The other one is the block by block basis. So sample by sample basis, it is a continuation, and every time it has to depend on the previous signal. But so it has got some advantage and also disadvantage. Disadvantage is that once it is a mistake, some sudden corrupted signal comes, then your subsequent all signal might be corrupted, because your subsequent all data are dependent on the previous sequences, and previous sequence, if is faulty data, then subsequently your prediction may be wrong. So next one is the block by block basis. So one block is used for prediction of the subsequent signal. So if there is a block which is a faulty block, like suddenly overshooting the amplitudes, so that block is going to corrupt only the next block, but not subsequently all other blocks, because it is considered as block by block.
Now see, in this case also, what should be the length of the block? There is also another important consideration for implementation, because if you take too lengthy block, then you might lose the general main purpose of filtering, and also it will take more time to process the data. So ultimately, the LMS algorithm, which is based on a gradient type search for tracking the time variant signal characteristics, and the class of recursive least squares algorithm, which significantly more complex than the LMS algorithm, but which provides faster convergence to the changes in signal characteristics. Okay, so one will have advantage over the other. Someone will have more advantageous and some advantage, also some disadvantage, and you have to this contradicting advantages and challenges you have to consider while designing the filter from one time to one place, one use to the different the other use or other time. Okay. Now these are two criteria we have already discussed. One is the minimum mean square error criteria. So for this one, we are we based on the error of the current time. Okay, of current time, minimum mean square criteria for implementation of this algorithm. We depend on error at current time. So this is for this we have to find out the autocorrelation of two signals x signals. That means autocorrelation of the original signal. That we can find out by using this expected value, that means E xn x conjugate n minus n. Okay. By this equation, we can get the autocorrelation of the signal, and from where we can get a to solve this equation, we can get another equation, that is D. That means the different equations and whose expression is like this, where Dn represents the estimate of Dn. That means and the estimation error is defined by En equal to Dn minus D caret n. Normally Dn and D caret n, they are supposed to be the same. What is transmitted, what is received, they are supposed to be same, but in the real field they may vary to certain extent, and that difference is the En. Now this correct n can also be expressed in terms of system impulse response and the signal itself through this expression. Through convolution of this hk and x n minus k. Now from where we get this minimum error, right? This error has to be the minimum, or En has to be the minimum, and that condition we can get En square. That means এটা square হবে আমাদের lowest value, and that means mean square error. And for this one, further expressions we can write in this way. And finally, by defining this part as sigma d square, where sigma d square equal to E dn whole square. So this is our main figure of concern. And for m linear equations we can get while solving for minimum value of E, that is this one. And finally, we by solving this, the equation 6 may be expressed in matrix form. Express করতে পারি এই equation টাকে
6টাকে এই ইকুয়েশনটাকে, that will be looking like this, where HM denotes the vector coefficients for the filter, and gamma m is a m by m Hermitian matrix with elements T Lk equal to gamma xx L minus k, and gamma d is the m into 1 or m by 1 cross correlation vector with elements gamma dx L equal to, where L equal to 1 to m minus 1. Now the complex conjugate of HM is denoted by H asterisk M or H conjugate M, and transpose is mentioned by H not M. The solution of the optimum filter coefficient H of equal to gamma M inverse gamma D, and the resulting minimum MSE achieved with optimum coefficient given by question number 9. Now here H denotes the conjugate transpose, and that gives us a sense of statistical sense to the estimates of Dn, that is the condition is expected En D conjugate n equal to 0. That is equation number 10. And by the condition we discussed in equation number 10, that implies that the expected value of this one will be expected will be equal to this. And or equivalently, you can also write expected value of these two terms equal to 0, where L equal to 0 to m minus 1. So if we substitute En in 11, here we have this En. If we put the value of En, which we discussed earlier, then we get this one. And that gives us the relation for our LMS. And last of all, this LMS algorithm, that is for finding the finding our filter coefficients. We must find out the, we have seen earlier, the minimum mean square error, just a few slides before, that E equal to sigma d square minus real part of the of this term. This is a complex term, and also this summation of H and K, L and K. That's equation 5, and where which is a quadratic function of the filters. Hence, this function has a unique minimum, which we shall determine by an iterative search. Iterative search means therefore each value we look for at different times, and ultimately we can land to equation number 13. That means H M n plus 1. That means the next value will be equal to the previous value plus some factor. Now this factor is the main factor which is defining the step. If we write Sn equal to minus Gn, so we can arrive a value where Gn equal to this.
and ultimately this one. And then hm n plus 1 equal to hm n minus half del n gn. So this is the part we have to find out the value, and we have to adjust every time. And also after taking some common, we can get identity vector minus del n gamma m and hm plus del n gamma d. Here, if n tends to infinity, then we get a certain conclusion by which we can come to this one, that Sn equal to beta n minus 1 Sn minus 1 minus Gn, where Sn ultimately turns into minus Hn Gn, where H is a m by m matrix, positive matrix, and finally from here we can get a relation like this. That means expected value of En x conjugate Mn equal to gamma d gamma m hm, where hm is the vector with element x n minus 1, where L equal to 0 to m minus 1. And finally, we landed to an expression এটা Gn. মনে হয় হারমেশিয়ান এম হয় মনে স্যার Which one? স্যার ইকুয়েশন 13.2.19 গামা ডি 19. মাইনাস হারমেশিয়ান এম This is not Hermitian M. This is M. M means our filter coefficient. Okay, our filter coefficient. Okay, then our Gn comes minus 2 expected value of En and x conjugate Mn. And finally, if we consider that our gradient equal to 0, then we lead into an expected value of Gn such that expected value of Gn, that means after nth iteration, this n is the nth iteration, is minus 2 En x conjugate Mn. And finally, you have told H where is the Hermitian, then it is denoted at the top. Okay, H, not here. If it is a Hermitian matrix, that is shown as subscript. Okay, where our En equal to Dn minus d caret n. It is this En, we denoted it earlier also, that our signal, expected signal and estimated signal, actual signal and estimated signal, the difference between these two will be the error signal. And here x mn is the set of m signals samples in the filter at the nth iteration. So with this, we get the algorithm in a form that Hn plus 1, that means subsequent coefficient values will be equal to previous filter coefficient value, and with that we have some additional value, which is the additional values will be determined by the x conjugate m n e n and del n. So here are three terms which will indicate the value of subsequent changes in the signal, previous signal and the additional signal by step value. So this gets our famous expression like this: h m n plus 1, that means subsequent signal, equal to HMN, that is present signal, and a step value. So this step value will depend on error signal and our previous sequence.
error and previous sequence, both. So, and this expression is normally known as the LMS or least mean square algorithm. And this is the final expression for our filter coefficient HM n+1. That means next filter coefficient equal to present coefficient plus this value. So present coefficient is, we understand what is that, and with this part will be added so that we can avail the next value. So with this we have an assignment, this one. What is the convolution in a LTI system? Explain the convolution sum with appropriate example. Convolution sum I have not discussed in the class. You try to solve it. It is an assignment. Then explain the FIR and IR filters. FIR filter নিয়ে আমরা কথা বলেছি, IR filter নিয়ে কথা বলেছি. What are the difference between these two? You have to find out this. Then next one is the explain the terms autocorrelation and cross correlation. You have to give some example. Better that give your own example so that you are not copied from other source. So with this, you have to submit it in next 17 March. That means next Thursday. স্যার আমাদের প্রিভিয়াস কিন্তু একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া ছিল স্যার ক্লাসরুমে। দেয়া ছিল, that was স্যার ওইটা মিড টার্ম ব্রেকের নেক্সট উইকে বলা ছিল স্যার, তাহলে তারিখ ডেটটাকে একটু মেনশন করে দিবেন। মিড টার্ম ব্রেক কবে? স্যার আমাদের মিড টার্ম তো আজকে শেষ হলো। ব্রেক শেষ হলো আজকে? আজকে মিড শেষ হলো স্যার। তাহলে সেটা তো আগামী এই সেম ডেটে সাবমিট হবে। স্যার তাহলে একটা একটু এক্সটেন্ড করে দেন স্যার। আর ওই ক্লাসরুমে স্যার অনেক স্টুডেন্ট স্যার জয়েন করতে পারছে না। না না, সমস্যা নাই তো, ইটস নট অ্যান এক্সকিউজ। যার যে জমা দিতে পারবে না সে আমাকে ইয়ে করবে, আমাকে অ্যাটাচমেন্ট এসে পাঠাবে। জমা দিতে পারবে না, ইটস নট নো এক্সকিউজ। স্যার তাহলে আর সেটা আমি দিতে পারবো, বাট কেউ যদি বলতে পারে, যেন না বলে আমি ক্লাস সাবমিট করতে পারি নাই বলে করি নাই, নট আপনাকে মেল করে দিবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেল করে দিবে। হ্যাঁ স্যার তাহলে দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট 2 সপ্তাহে দিলে স্যার আমাদের জন্য সুবিধা। সাবমিট দিস ওয়ান প্লাস 825। স্যার এটাও কি হাতে লিখে স্যার জমা দিব? না টাইপ করে স্যার? Give it type written. This time type written. হ্যাঁ স্যার এটা তাহলে দুইটাই টাইপ, মানে এটা টাইপ রিটেন দিব আমরা স্যার, এই তিনটা কোশ্চেন। হ্যাঁ ওটাও কিন্তু টাইপ ছিল, প্রিভিয়াস ক্লাসরুমেরটাও টাইপ আছে। ওকে ভাইয়া, ওটা রিপোর্ট আকারে তো ওটা টাইপ আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলো স্যার আমি রোল 19 স্যার, ওই আমার একটা পরীক্ষা ছিল তো স্যার, আমি এতক্ষণ তাই ছিলাম না। তো স্যার সাইড অ্যাবসেন্ট দিয়ে রাখছে তো স্যার, এই জন্য। থাকবে তো অ্যাবসেন্ট পাইছি, তোমাকে পাইছি অ্যাবসেন্ট, এই জন্য অ্যাবসেন্ট দিছে স্যার আপনাকে ইনফর্ম করতে বললো তো স্যার, তাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা okay. So submit this assignment on next 25th. Okay. What I am doing, I am sharing this slide again to you.
স্যার আপনার কথা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। আমি লাস্টের যে অ্যাসাইনমেন্ট এটা লাস্ট নোটটা সেটা আমি জাস্ট শেয়ার করছি এখন। হ্যাঁ, যেখানে অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে লেখা আছে এবং ভিতরে মাইনর চেঞ্জ আছে একটু। হ্যাঁ, so I am sharing this lecture 1 again with you. Here your assignment is also mentioned so that you do not go wrong what is here in test. এই যে দিলাম, আচ্ছা আমি দিয়ে দেবো। ক্লাস কোডটা তো আমি এর আগেও মানে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, দাও একটু দেখে দিয়ে দিই। কি মুরগির বাচ্চা? আমি কি কপি ক্লাস কোড না কপি ক্লাস ইনভাইটেশন লিংক কোটা দিব? এটাই তো, the code, only the code. And anyone wants the তো এটাই ভালো মনে হয়, কারণ আমি অনেক সময় ওই ইনভাইটেশন পাঠালে দেখা যাচ্ছে না, কি বলে কি একটা এরর দেয় যে this time cannot be added, something like this. Okay, so link and you can copy it, link and code word, the password. Okay? So with this, any question? Hello. The subject itself is very type মানে রসকস বিহীন, applied statistics, metrics, তারপরে ফিল্টারেরও অ্যাপ্লিকেশন পার্ট, এর জন্য এখানে অনেকগুলো রেফারেন্স দেওয়া থাকে, শুধুমাত্র রেফারেন্স দেওয়া আছে, বা অ্যাপ্লাইড পার্টটা শুধু লেখা। সো এই জন্য টাইমস মনে হয় যে একটু খাপছাড়া মনে হতে পারে, বাট যেহেতু এটা একটা এই যেমন এই বইয়ের যে 13th চ্যাপ্টার, তো এক থেকে যদি কেউ পড়ে আসতো তাহলে যেই সিকোয়েন্সটা পেতো, যেই কন্টিনিউশন থাকতো, এখানে সাডেনলি সেটা নাই। তো এই জন্য একটু খাপছাড়া মনে হবে, বাট টেক লিটল পেইন, যে জায়গায় খুব খটকা লাগবে গো ব্যাক এন্ড একটু রেফারেন্স একটু ওই গুগল টুগল সার্চ করে বিশেষ করে টার্মিনোলজি গুলো একটু খটকা লাগতে পারে। আমাদের এখানে যেমন বিভিন্ন ধরনের ম্যাট্রিক্স নিয়ে আমরা কথা বলি, যেমন হারমেটিশিয়ান ম্যাট্রিক্স, আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স, কনজুগেট ম্যাট্রিক্স। তো এই যে বিভিন্ন টার্ম, বিভিন্ন ম্যাট্রিক্স এগুলো কি মিন করে, এগুলা গুগলে বা সার্চে দেখলে ইজি ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড বি ট্র্যাক, সো দ্যাট একদম খটকা মনে হবে না কি বললো। Okay. So with this, I want to conclude this class. Allah Hafiz.